Ну что ж, та игра, ради которой не хочется жить и в которую особо возвращаться, продолжается. Кажется, 8-я серия Final Fantasy XVI продолжит шокировать нас отвратным сюжетом уже совсем скоро. Осталось подзаварить чайку и прямо с порога отправиться в эти бредни и неудачные сюжетные моменты, повороты, сценарные повороты, которые мы с вами наблюдали последние, ну не знаю, 15, наверное, часов. Написано, что 13, но трекер никогда не работал правильно, во всяком случае в других играх. 35% якобы пройдено. Будем ориентироваться, что страшная треть сзади. Надеяться на это, что страшная треть позади. Погнали, что, вернитесь в убежище, давай. Бенумер. That night 5 years ago, we destroyed what for many was a symbol of hope. For a reason they'll never know. We cannot blame them for thinking us the cause of their misery. Though it's to give them a better tomorrow, they see only that we've made their lives harder today. Yet the boil must be lanced if it is to heal. I can't help but wonder if we've made the right choice. When Sid said that he wanted to create a world where we were free to choose our own path. I honestly don't think it mattered to him if that choice was right or wrong. Only that it was our own. I miss him. A world where we can live and die as equals. That's what he wanted. What we want. And that's why I bear his name. It's why we've all chosen to bear his legacy. No. And I'm not going to let anything stand in our way. Rides over, lovebirds, home sweet home. Похоже больше на космический корабль, а не на убежище. Это что, они сейчас в космос полетят? Ну ладно, блядь. Otto was asking after you. Let's go and see him. Never a dull moment. Welcome back, Sid. Finish with that log so we can... Ёбаный рот, этот геймпад, блядь. Again. I've seen schoolboys swing harder. То есть у них здесь уже обучение каким-то боям. Лагерь ЧВК Вагнер, пойди. Что скажешь? Otto will want to know what happened in Cosmos. I expect he'll be in the mess. А Гэв-то выжил, сладенький мой. Да, походим, посмотримся хоть что вообще тут. Хоть что-нибудь. Какие-то вообще непонятные деревянные настилы и снаряжения. Ля, какой мужчина. Вам нравится? Look, it's Sid. Staying long this time? Лилиан, добрая душа. Так, а где тут написано Харонова лавка новая?
Или бабка выжила. Скорее всего, бабка выжила, зачем ее редкастить? Hither yon dance autumn winds atop the rotten peak. Конечно, господи. Of Sid's return the faithful sing across the blighted mere. Короче, как сказали, они уничтожили камень и нихуя не изменилось. Стало еще хуже. Насколько я понял из этих реплик. Have we any more knuckle? Короче, видимо, мелодии днарские. Мы ничего купить так не смогли. Они какие-то все днищенские. Маринованный домашний чикабо. Я уже не знаю, что они там говорят. В пизду их. Слейте кровь, отрубите голову и лапы. Записывай рецепт. Из чикабо готовить будешь. Потроха отложите на потом. Налейте в глубокую чашу разведенное вино. Добавьте мед, соль, перец, мускатный орех и другие сезонные травы. Положите в чашу птицу и оставьте в темном месте до восхода солнца. Сделайте начинку. Порубленное сердце печени смешайте со старыми дрожжами, мускатным цветом, щепоткой тимьяна и орехами пепио или купо, вымоченный в томленных сливках. У меня уже печень заварила. Затем сломайте грудную кость и нафаршируйте птицу, но не плотно. Смажьте грудку свиным жиром, а тушу в целом разрежьте, свяжите с обоих концов, чтобы начинка не упадала. Жарьте до золотистой корочки. Да, блять, от такого рецепта ни один кристалл не поможет. You look like you could do with a drink. Ты охуел, что ли, угостить всех за 10 тысяч гил? Тебя нахуй не послать? How am I getting on? Ah, about as well as you'd expect of a barmaid pouring sour ale for penniless outlaws in the middle of the Deadlands. And it'd be worse than that if Molly here didn't make the best stew this side of Stone, even if it is mostly just yesterday's leavings. Don't tell her you heard that from me, though. Хозяин-то умер, что ли? Давай выпьем. Might be a mo. Я не видел там такую ачивку. Там, по-моему, ну где-то, по-моему, было потратить какие-то... Они даже, блядь, анимацию, как он пьет, не нарисовали, понимаешь? Oh, you're not leaving already, are you? Ну, пиздец. Мне так стыдно. Никогда, блядь, не было так стыдно за игру. Плата Харон, смотри, целый магаз теперь. Бабка сдохла, что ли? Не, кузнец на месте, а бабка-то где? Да, давай расскажи хоть, что 5 лет тут было, а то нам нихуя никто не показывает и не рассказывает. You've forgotten already. 'Cause I haven't. Ему даже, смотри, не сделали словами, он не может говорить. Просто текст написали. Still. Слушай, FF14 с какого года начали делать? Это ж позор, блядь. Не знаю, у нас есть какой-то меч крутой. Ты что, продать ему не надо? А где бабка-то? Бабку прошли мимо, что ли? Или там теперь этот мудак? Бабка жива, смотри, живее если жила. Ой, ёб твою мать, ну давай расскажи. А, ей тоже текст не записали. I remember it like it was yesterday. You're our lead. Go on then. Да, бабка. Что тебе сказать?
Хуя тебе не скажешь. You got out else? I reckon I can find a buyer. Может, у тебя мелодии-то есть? Где мне теперь мелодии хоть, блядь, одну купить? Я вот в игру захожу, мелодию хоть одну взять. По 26 тысяч улучшалки пошли. А, где, смотрю, у нее есть мелодия. Прекрасная, темная, глубинная. Ну, примерно как что-то из немецкой порнухи. Ну, пойдем включим. Если там какая-то хуевая мелодия, больше не будем покупать. То есть вот эта вот хуйня стоила мне 40 тысяч, которые я собирал последние 10 часов игры, да? Но это вроде просто мелодия, не какая-то там из какой-то другой игры. Окей. This plank will have to be replaced. Nearly half the crates were lost to bandits. У тебя, слушай, знакомая мелодия на самом деле. Может быть, она все-таки была в какой-то части? Прям как-то прям на что-то похоже. Charlie says I can't go and play until I finish my song. Ah, Sid. We were just about to start our next lesson. You're welcome to join us, but be warned. I tolerate absolutely no tomfoolery. Может быть, у тебя, блядь, учат, как правильно сюжет игры писать? Я просто хочу вообще изучить, что это за местность, прежде чем идти в код. The lawsman says I can borrow as many books as I can carry. This was all I could carry. Go on. Eat up. What's the matter, Sid? You look as pale as the day your predecessor slung you in the cell next to mine. Not about to have another fit, are you? Of course you are. You're a changed man now. We both are. Ну, смотри, когда мы заходили, ну, это такое предположение, я не знаю, когда мы заходили в одно из подземелий, там были очень похожие белые куски развалин. И он сказал, что это типа да, мол, я как, если я правильно понял и не придумываю, что раньше существовала как бы первоначальная цивилизация, развитая, а потом она типа развалилась, видимо, на вот эти вот республики, а запчасти, что называется, строения остались от нее. Во всяком случае, у меня это где-то в мозгах отложилось именно так. Может быть, это неправда, но типа что-то ранее существовало. Sid, what's the special occasion? Can't catch a wink with all the clamour in the hall. The atrium's quiet this time of day.
Lady Tyre is performing a delicate operation and must not be disturbed. А где Гефт одноглазый? Так, это, судя по всему, квесты появились. Правильно. Уже игра заканчивается, ты нам про доску даже не рассказываешь. Ah, there you are, Clive. Word of your adventures arrived this morning. Victor sends his thanks. I doubt Kupka will miss the fools he sent to catch me. Not a single one of the bearers we saved showed any interest in coming with us. No one seems keen to join hands with an outlaw. Any news while we were away? None worth mentioning. Gav's still off keeping an eye on the Republican army. Should be back any day now. Understood. If anyone needs me, I'll be in the map room. Still can't work that one out. There must be better places than the hull of a gutted airship to bury your nose in a book. Yet this is where she's chosen to be. And I'm sure she has her reasons. Кто это, блядь? Это старуха. Такая Вивиан. I'd trust I'm not intruding. Back from your mission? I'm beginning to think your habit of surviving cannot be attributed to luck alone. One might say the same of you, Vivian Ninetails. I'll have you know that only 4 attempts have been made on my life, and none was especially memorable. So, to what do I owe the honor? Could it be that you've come for one of my lessons? Is that so hard to believe? Very well then. Я вообще не понял. Она сказала, нужен мой урок, а нам перевели, нужна моя лекция по истории. Чего, блядь? Well, mostly armies. Though that's not for want of trying, is it, Clive? But the real question is, how did we get here? Я не понимаю, что ты говоришь. По трейлерам... решили лор рассказать в Варсфаре. Прошло 3 игры, лор решили рассказать. Сейчас обсудим. For which reason she has continued to wage war on her rival across the strait, hoping to claim less blackened pastures. Правильно, лучше поздно, чем никогда, да? But Odin would sooner pawn his sword than Waloed relinquish Ash. And the Empire pays dearly for every blade of grass bent beneath Sambraquois boots. Little wonder then that Sylvester set his sights on the crystalline Dominion, an altogether easier target, possessed of no less ether. It was 5 years ago, while you were busying yourself with the destruction of Drake's head, that the Empire made its move, subjugating its theretofore neutral neighbor. A nation which could legitimately claim to be the center of the world. Certainly, there is no better place to stage an army. From there, the Holy Empire's reach spans the Twins. The non-aggression treaty was the only thing keeping them in check. But if they truly broke the pact without provocation, it is only a matter of time before others reply in kind. The Holy Empire, the Dalmekian Republic, the Kingdom of Waloed, and of course, our friends in Yaran. Who will be left standing, I wonder, when the last drop of blood is spilled? You were born in Twinside. Do you not fear for your home? Oh, dark clouds are wont to gather over the Dominion. Ну, насколько я видел трейлеры, в трейлерах показывали максимум с Сидом втроем их. Больше никого не показывали. Так что, наверное, никто в партии больше не будет. Complete a simple errand for me, and we shall consider ourselves even. Even? Right. Return this volume to old tomes in the shelves. Tell him it was, adequate. I suppose it wouldn't hurt to visit our resident historian. Ясно, хуй, да?
Is everything all right? As hither yon dance autumn winds atop the rotten pier. Of Sid's return the faithful sing across the blighted mere. Old Tome said the hideaway is built inside an airship. Said it was called the Invincible. И чей это корабль был? Norseman Harpocrates. Now that is a name I have not heard for a long time. So long, in fact, I've half forgotten it was mine. Welcome home, Clive. You were missed, as always. I believe this belongs to you. Vivian asked me to return it. Already? Our resident scholar devours books faster than young Tet does lemon tarts. Would that I could do the same. But alas, I no longer possess the necessary constitution for such indulgence, either in words or Дед, мы тебя понимаем. That said, I have continued my search for mention of the creature you encountered at Drake's Head. But without access to the great libraries of Oriflamme or the Dominion, I regret that I have been able to find little and less. I am sorry. Please, don't apologize. I'll send word to our associates. See if they can't furnish you with more books. I fear it is not more books that I require, but the right ones. Mayhap we look in the wrong places. There are still libraries to the north. I'll see what I can do. You are too kind. There are not many in this world who would indulge the whims of a tired old historian. Not too tired to go filching Kupo nuts, though. Always got a pocket for him. Nicks him off the Moogle. Hush now. We all know there's no such thing as Moogles. Чего, блядь? The twins seem well. Чего, блядь? Aye. Yet they laugh. Что, блядь, сейчас было сказано? The loss of their parents weighs heavy on them. However well they hide it. Titan took much from us that night. From some more than others. And the wounds that remain, they are not quick to heal. Which is why we must give them all the time they need. That we must. Just as I must give you the time you need to recuperate. Good day, Clive. Good day. Gav will be back soon. I should get some rest while I can. Какая хуйня происходит? Она, в принципе, не заканчивается. Мифрил. Not back a blink and you're already off solving everyone's problems. It looks good, Clive. Goes well with the scowl. I'd had that brand for so long. I'd forgotten what life was like without it. What it was like to be myself. And it's all thanks to you, Talia. The scalpel did most of the work. Ah, before I forget, a rider was here with a letter from Спрашивается, да, почему нельзя было показать, как они удаляют клеймо? Почему все остается в жопе за кадром, блядь? Важнейшие ключевые моменты остаются в жопе просто. Ну почему, блядь, ну почему? You're back. You didn't happen to run out of potions while you're away, did you? We've a fine selection of tonics and tinctures. Oh, perhaps you'd be interested in some new accoutrement.
gear. Как был мудаком, так и Once the остался. hall's swept, it's over to the tavern. Ты что, со мной спишь, что ли? Чуть такое. Стена, блядь, воспоминаний. Я бы хотел это забыть. Почему она пустая? Нормально, да? Стена воспоминаний пустая, блядь. Заебись. То есть, ну, они хотят намекнуть, что, так сказать, игра еще не начиналась даже. Там какие-то шашечки нарисованы. Мог бы повязку повесить, как Гора Мадзимович. The Republican army is on the march, leaving Randalar in Hugo Kuka's charge. With him and his men occupied with the defense of the capital, they're less likely to trouble us. Good news, then. It's more than that. This is our chance. The one we've been waiting for. Какой шанс-то, блядь? Кубку убить? But look how far we've come. All that we have here, our friends, the hideaway, are they not cause for joy? 5 years. 5 long years. If I could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. But each time I reach for it, it's like something is holding me back. Меня уже бомбит, я не могу. А только все началось, у меня уже просто сейчас... It's merely trying to save you from yourself. And every burden I cannot bear falls to you. This mission of ours has made me question everything I thought I knew. But one thing has become abundantly clear. The crystals take more than they give. In exchange for momentary comfort, we must endure a lifetime of pain, war after war, loss upon loss. And now they rob us of our very homes, leaving naught but dust and ash. But you're trying to change that. We're trying to change that. And to me, that's no burden. I know, but... Try not to forget. We're only here because Joshua gave us a second chance. It would be a pity to waste such a precious gift. He did. He was there. It wasn't an illusion. I heard him call out to Ultima. If Joshua is still alive, he'll be looking for that thing. Do you think he will ever come back? I know he will. And we must be ready when he does. То есть, значит, там этот Джошуа их канаёбил постоянно, проникал к нему в сознание, появлялся тут и там, а здесь на 5 лет пропал и ни слуха, ни духа. Надеюсь, они мистера Сидора выпили и сдохнут сейчас в жутких муках. Ох, боже. Он нет, смотри. Шраёбится, где тряпки прядел.
And so the North is lost. I knew that the blight spread ever more swiftly, Your Grace. But this is far, far worse than any could have imagined. It is only a matter of time before the twins are no more. The world marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Tell me, brother, are our efforts in vain? Master Clive, a moment, if you... my apologies, I didn't mean to... intrude. Not at all. We were just discussing strategy. Speak freely, Otto. It's Martha, from the inn. She's gone missing. Anyway, I'll be in the mess when you've finished. Very well. What would make Martha leave the rest? Очки способностей 1377. Круто, блядь. А, это она была такими шашечками обозначена. What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled, bones were broken. The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. То есть я все-таки не понимаю, что произошло после уничтожения кристалла. Видимо, ничего, да? То есть ничего не изменилось. Мор как был. Все осталось на месте. Только поглотила империя другую страну, да? В этом суть была. Каких-то других катаклизмов и не бывало. I know it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. Couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto. I'll make sure everyone gets home safe. Поблизости новое задание. Где? Пойдем возьмем новое задание, чтобы туда-сюда не шастать. Да, наверное, все равно в ту сторону. Значит, тут подъемники рисовать у вас ресурсы были, да? А сценариста нанять нет. Welcome back, Sid.
Damn blighted bilge. Is everything all right? Aside from the holes in my hull, everything's roses. The lake water doesn't agree with it, then? That's one way of putting it. And unless you got some grand scheme to suck the black from the lake like we do in the atrium, that slurry will keep eating away at the timber like Там же Гурия купила и играет в нее теперь. A coat of pitch might stave off the rock for a moon or so, assuming we had any pitch, which we don't. Not any bloody more. Doubt the old tub's got more than a dozen runs left in him. Какая, конечно, проститутка. Это Гурия, это что, господи. Другому не скажешь. Of course, Obolus. Your skiff is our only means of reaching the mainland. Without it, we'd be lost. Well, I'm glad someone round here sees it that way. To make pitch, you need pitch trees. But in case you haven't noticed, live trees are one of the 1,000 things sorely lacking in the Deadlands. Now, I'm not so unkind as to ask you to fell a faraway forest and lug the logs back here to the mere, which is why we'll be needing a suitable alternative. And it just so happens I once heard the thorny pitchers of Curltail Falls cover themselves in a sticky wax to trap birds and beetles. Скажем так, были некоторые разговоры. Sounds easier than felling a faraway forest. That's for certain. Так, плач паромщика. С терновыми кувшинчиками у водопада. Слушай, ну... А что значит быстро? Третьей игры был персонаж. Чё, он должен их нянчить, что ли, до окончания веков? Ну вот насколько в отзывах на метакритике было, что типа после смерти Сида все еще хуёвее в повествовании. То есть до смерти Сида это еще нормально было, судя по отзывам. А вот после смерти Сида, ну как ты говоришь, меньше трети. Вот смотри, я открываю меню. Мне написано, продвижение в игре 38%. Треть игры. Его убили, ну сколько это времени назад? Когда 30% было. Так что не поспоришь. Че уж сиганем? Там написано процент выполненных сюжетных квестов. Продвижение по основной сюжетной линии. Его убили, ну, я не знаю, сколько, ну, час назад. Чисто игрового времени. Может, чуть больше. Я думаю, там чисто показывает, на каком этапе именно сюжетной линии мы сейчас находимся. Во всяком случае, в Хогвартсе это работало очень точно. Ну, смотри, а что судить по другим, да, в финалах, если здесь такое вот. Я не понимаю, как правосудием пользоваться. This one. Ogle, kill. Nice try.
растение такой высоты, как, блин, здесь рядом с Ашаном. Представляешь, растет лопух, ну, высоты примерно вот с меня. Нормально? Я как увидел, думаю, нихуя себе. Казалось бы, там, знаешь, типа трасса рядом, еще что загрязнено. А зелень прет только так. Can't imagine Obelisk needing any more than this. Time to head home. В принципе, можно отнести ему назад, потом опять сюда вернуться, благо быстрые перемещения. Well, did you find me some wax? Find is one way of putting it. Ugh. Reeks like a chocobo's ass. А ты что, нюхаешь задницу чокобо? Больной старый ублюдок. As long as he stays above the waves. Argo. So your boat has a name. I didn't know. Yeah. Same as my old man. He was a ferryman himself back before the blight came. The boat's all I have left of him. Я чуть ничего не понял. Он сказал, что у него тупо дыры, а он что, их воском замажет? Это как-то, по-моему, абсолютно не решение проблем. Ну, видимо, для него решение. What happened here? Come on. We need to find the others. Fucking Imperials. Best off staying where we are for now, I reckon. Let's get you to a physical, shall we? Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes. They're saying the Imperials descended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all her efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey sheltering Martha's bearers. The bastards. Jill and I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Так, ну ладно, пока оставим все как есть. Cole is right. That was no tavern brawl. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. Oi, look sharp! Hey? What? Good to see you, Sid. The soldiers who did this are long gone, I'm afraid. We're doing what we can. Что-то после увиденного в этой игре... О, нихуя себе, это уже вроде и не было. Или было раньше. По-моему, где-то с другой стороны он был. Или был тут. После увиденного в этой игре захотелось нормальный РПГ поиграть. Правда, где такое взять, да? If those horses touch an arrow on Martha's head.
Look. Up ahead. Марта ваша есть. Are you hurt? Она за... Здесь женщины, в принципе, не стареют. Дивный мир. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields? The bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds, poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. Рожа у него такая прям периодически. Twisted joke. There has only ever been one order of shields in Rosaria, and they fought to defend all her citizens. It seems a step too far, even for the Empire. Ну сколько этих комаров боевых, сколько бачить-то их будем? Ой, блядь, боевые комары и боевые чикабо. Я так предполагаю, транспорт, если и будет, то не скоро. Хотя мы уже обсуждали, а куда здесь на этом транспорте ездить, если тут небольшие кишки, где вот можно везде быстренько пешком пробегать. Типа, лишь сделали, мол, мир темнее стал. Каких-то этих добавили. Мрачных эффектов. Are we too late? There might still be someone inside. Все мертвы. No. Damn it. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offence. And for their crimes shall they be punished. Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. Скорей бы. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Clive. This one. I've heard talk.
Ну, понимаешь? Чем дальше, тем элементарнее. Что у них с балансом? Почему нельзя было сделать сразу режим какой-то сложный? Я просто, знаешь, с закрытыми глазами может нажать пару кнопок с этими рядовыми врагами, и они отлетят вон как быстро. Ну нам мало экранов. Враги убиты, задание выполнено. Давай нам еще какой-нибудь экранчик статистики. Мало нам всего этого, мало. I didn't see the abbot. He may still be alive. Пойдем еще на труп посмотрим. А пахне як! Ебать, почему они с каким-то пеплом-то рядом? The abbot. Они вроде из камня. Это типа камень так раздробили. The bearers died protecting him. Calling upon what little magic they had left in their bodies. Отдали всю магию и стали типа сыпучим песком, цементом. Clive. He's breathing. Не, я понял, что в камень. Просто песок рассыпан вместо камня. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cuttings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Mother to beg. Я все-таки до сих пор не понимаю, зачем надо было еще 5 лет скипать. Для чего? Если, первый можно еще понять, 13 лет рывок. А зачем еще 5 лет? В чем вот сюжетная соль? In here! We found a survivor! Clive. Можно было и 20 лет скипнуть. Какая разница? Нихуя себе не объясняют. Можно было, в принципе, вообще не скипать. По сути же ничего не поменялось. Ничего не поменялось, по сути, в мире. Это можно было сделать, сказав, там, прошел месяц, можно было сказать. Нет, зачем-то 5 лет. Для чего? Одно дело, я понимаю, да, типа скипать, показывая, как за это время изменился мир, рассказывать там какие-то изменения, показывать, как локации поменялись, да, там, типа, что-нибудь такое. А просто раз и все, и ничего не поменялось. Тетка как работала, так работает, эти как все живы, так и живы. Что у них там происходило в момент разработки? Radix jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he would have taken the best of himself and performed the casting. Короче, лишний раз поняли, что, видимо, нормальный сюжет только Намор писать умеет. Так, понимаешь, Валькирия — говно, Форспокен — говно, это говно. Все, как бы, 3 команды выпустили говно. Может быть, и расскажут,
Ну, да, уже как бы сомнения большие. Но, что называется, ощущения-то от игры полностью испорчены. Я, конечно, понимаю, там есть вот эти вот какие-то фанаты, которым плевать абсолютно. Которые восхищаются, говорят, как, блядь, все хорошо. Как один из маргинального чата. Как все хорошо? Мне, говорит, все понятно. У меня, говорит, нет никаких вопросов, понимаешь, сюжетных. Я эту открыл штучку, ну, где вот этот вот бестиарий, или как его назвать, у деда. Я, говорит, полистал, мне все понятно, вообще ни одного этого. Логика мне видна. Значит, сюжет хороший, я все понимаю. Я говорю, ну хорошо, замечательно. Я, блядь, рад за тебя. Думаю, что у тебя там с умственными способностями, если ты... Или у меня что вдруг с умственными способностями, если ты все понял, а я ни хера не понял. Опа. Это какие-то боссы пошли? Неожиданно. Грозные цели. Ага. Do you think it's spotted us, Torgal? What am I saying? Of course it has. There's a floating eyeball. Что творишь-то, Наримак намазан? Какая нахуй погибель? Я не хочу умирать. Так. А баба вообще что ли отстранилась? А так баб вообще не видно. Сина что-то делает хотя бы. Надо из круга, видимо, выходить, да? Понял, принял. Fine hand. Ну, принцип не потерян, наверное. Какая, собственно, разница?
Одно дело, когда они реплики по-разному переводят, а другое дело, ну, одно и то же говорят общими словами. Какими-то. Ты уже посмотрел, что ли, до конца все? That must be the bridge. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. Да, чистят нас воды от бреда в этой игре. Да приведут нам Намуру, вторую часть ремейка и Kingdom Hearts 4, чтобы спасти веру в Square Enix. Аминь. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. Я не понимаю, вот смотри. Нам сказали, она доминант. Какого хуя она за 15 часов ни разу не превратилась в него, в принципе? Причем нам не говорят, что у нее, знаешь, какие-то проблемы с контролем, там, что она как-то, может, там не может контролировать. Она за 15 часов вообще как какая-то мебель с нами ходит. Ни разу даже не думала превращаться. Проблема. Проблема, Юсучи. Проблема у игроков должна быть, которые играют в этот бред. Причем психологически. I'm glad Martha's safe. Both for her sake and the town's. How do? Much obliged. Take care out there, eh? Или еще одну мелодию. Затестируем ее. No one survived then. Знаешь, я не знаю, какое разрешение в игре. Мне кажется, ни хера не 4К. У нас сейчас режим же типа высокого разрешения. И все выглядит крайне мутно. 2К, интересно, есть вообще, нет? Ну, давай проверим, сколько сейчас зрителей на Твиче. На Твиче сейчас 70, ну почти... Завозили. Не, ну, я имею в виду самой игры разрешения. А на Твиче сейчас 71,5 тысячи зрителей. Ну, это... Сейчас скажу, какое место. 5-е... Так, нет, это же 10-е. Это 11-е место. 11 место. И, в принципе, ну, это лучшее место из нормальных одиночных игр.
Потому что высшие только Контра, Фортнайт, GTA, LOL, Diablo. Before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Записанные летсплеи? Ну, не знаю. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. Просто, ну, скажем так, популярность, скажем так, люди смотрят и играют. Довольно Though I активно. wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Я, кстати, удивлен, что эта херня так высоко держится. Знаешь, кто? Который Dead by Daylight. Ей, по-моему, уже столько лет, а она до сих пор в топах. Смотри, раньше были вопросительные знаки, теперь плюсики. You handy with that sword of yours? Course you are. Bet you're a bloody marvel with the thing. Now, question is, are you willing to use it or not? Because a flock of noble chocobos are in need of help. Извините, вы из них котлеты делаете? Чего их спасать-то? Wild birds? Hmm? The big ones? And not just any chocobos at that. Whiteheart and her flock are the bravest birds you ever did see. They protect travellers round these parts from bandits and the like. Chocobos. Fighting bandits. Представь, вот такую было написано «жарьте», типа тушку. Это на чем ее жарить надо? Вот такую дуру? Представь, какая с нее туша там. Побольше свиньи, наверное. И в рецепте было написано «жарьте ее типа целиком». На чем ее жарят? Это как у турецкого черта печь должна быть. I saw him cut across the way over yonder. The rotten scoundrels were driving the poor things towards the old dock. It's a dead end, that is. You save Whiteheart and her flock, you hear me? There ain't a pluckier bird in all the world. She's a hero to us locals. And don't worry, you'll know her when you see her right enough. I'm sure I will. And good luck to you. And give those no-good bastards a hiding from me. Так реально, блядь. Представь, вот такую дуру жарить. Что вообще пиздец. Куда идет? Whiteheart. That's quite a name for a chocobo. Господи, твою чокобо вообще звали как проститутку в борделе. Белое сердце поэтично. A white feather. I thought Ambrosia was one of a kind. О, а Амброзия это нормально или что? Speaking of brave birds. По-моему, Амброзия это еще нелепее, чем белое сердце. Бред какой-то, блин.
These chocobos aren't going down without a fight. Слушай, я бы не строил никаких надежд, потому что все мои надежды были разбиты этой игрой. Поэтому я вообще уже, знаешь, вот просто наблюдал бы, ничего не ожидая абсолютно. We got you cornered, Feathers. You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. But I reckon someone will pay good coin to mount your head on their wall. Not around here, they won't. Oh. And why's that, eh? Because she's something of a hero in these parts. You hurt her, and I hurt you. Piss off. Or better still, how about we hurt you both? All right then. But don't say I didn't warn you. All yours, Torgal! Give me Torgal, kill! Now, Torgal! Она, смотри, стоит, зевает, блядь. А атаковать-то кто будет, девочка? Вы что сюда вписались, девушка? Наконец-то я разобрался, как атаковать. Ощущение, что вот эти вот экраны, за них загрузки спрятаны. Знаешь, чтобы не в реал-тайме как-то выводить из режима боя, а вот через эти экраны загрузки. Такие вот статистики. You're safe now. White heart, I presume. Do you know her, boy? Тейлз же, да, как бы в реальном времени же все выводится из этого режима. Типа просто экранчик показывается сбоку, а дальше так продолжается. Ambrosia. То есть птица 18 лет шароёбилась где-то. 18 лет птица, блядь, выжила. Вдумайтесь в это. And you found yourself a flock.
Hi! Is it over? I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, you sorted the bastards then. I knew you would. And the whole flock made it through unscathed. Thankfully they did. And not only that. Ну, понимаешь, вот... Ну вот так. Well, I'll be. I never stopped to think our hero here might once have been someone's mound. Though I dare say she'd suit a fine fellow like yourself. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. Kind-hearted warrior that you are. Bird like her would have cost a princely sum. You born a lord or something? Well, Oh, no, sorry. I didn't mean to pry. Don't matter who you are. You done right by me. What is it, girl? She wants her master back, I reckon. Told you. And it seems her pals agree. Is that it? You want to come with me? Well, bugger me if this ain't a heartwarming sight. The lads down the stables will be hearing about this tonight. Oh, stay right where you are. Да. Кве-кве. Купа, блядь, кве-кве. Купа, кве. Купа. Doesn't she cut an handsome figure, eh? She does indeed. How much do I owe you? A few scraps of leather's the very least I owe old Whiteheart. Oh, I'll be sad to see her go. Сейчас будем ачивки анализировать на предмет прогнозирования будущего сюжета. Надо как-то расслабиться после этих нелогичных, идиотических моментов. You've earned yourself some time off. You have fun traveling with your master now. You seem awful familiar now I get a proper look at you. That's it. When those chocobos swarmed my cart on the road, didn't you? No, that can't be right. That fellow was a bearer. Must have been my double. Oh, must have been, eh? Anyhow. Да, берегите друг друга, любите друг друга. You take care of your flock for now. I'll call you when I need you. Почему, блядь? А почему позже-то? А зачем нам два еще? Смотри, нам еще два дали. Это что, как бы у нас что будет на нем? Волк скакать, что ли? Ладно, открываем ачивки. Начинаем смотреть. Не получится. Разрядите 50 молний, это хуйня. Посетите херня. Одолейте 5 врагов, херня. Покровители, все предметы. Какие покровители? Продавцы, что ли, видимо? Дальше это херня. Вот, скрытые пошли. Примите полувоплощенную форму. Ну, это, наверное, он дальше прокачается, будет превращаться, может, в эфрита полувоплощение. Помогите, ну, это ерунда. Тоже херня. Получите все важные объекты. Какие, блядь, объекты? Что это такое? Выполните все задания. Вот какая-то охота будет, смотри. 32 задания на охоту. Дальше.
О, 36 тысяч гилов потратить. Видимо, в этом баре блядском, где нам за 15 тысяч предложили угостить. Мега вспышка. Ну, это ерунда. Даже не знаю, есть она у нас. Это хрень. Какие-то вывески. Смотри, заберите 6 вывесок. Что такое вывески? Ну, вот, справьтесь с трудностями. Наследие. Справьтесь с трудностями. Какими? Сейчас. От конца пойдем теперь. Впервые прокатитесь на Амбросии. Ну, это, видимо, сейчас будет. Создайте легендарный меч «Гибель богов». Каких богов? Пройдите испытание хронолита. Ну, это какая-то пещера опять будет. Улучшите все способности. Ранг Dungeon Master. Контратаки. А где там было? Путешествуете во времени. Может, мне приснилось это? Вот, смотри, типа. Исполните свое предназначение. Падающая звезда. Интригующе, правда? Ускользните от тьмы. Получите деталь для судна. Странно. Станьте единым целым. Обещание. Станьте единым целым. Это, видимо, либо соединитесь с братом, да, либо объединитесь с братом. Потому что он же давал обещание, типа, его защищать. Видимо, на это намек. Пламенные братья. Видишь, получите единое это пламя. Значит, с братом они все-таки у них будут активности сейчас. Видимо, брат третий будет в команде. Отомстите кому? Империи, видимо. Матери, наверное. Дальше. Вот, видишь, типа, вернитесь в прошлое. Сумеречная роза. Роза — это у них страна же, она у них Розария называется. Могут быть эти, как говорится, фишки перевода. Вернитесь в прошлое. Это мы все видели. Ну, поэтому из ачивок, опять же, только понятно, что они, видимо, с братом, да, объединятся, а вот конкретно провернитесь в прошлое, это, к самом деле, может быть, и не напрямую означать вернитесь в прошлое, а какое-то другое событие. Держите 3. В смысле, блядь? А сразу ты с размаху не можешь на нее сесть? Ага, а третья смылась, смотри. Fly, Ambrosia. Может быть, что корабль... Нам же сказали, что он был летающий. Так что, скорее всего, да, корабль будет летать. А мы здесь вообще все посмотрели? Мы ни хера не посмотрели. Будь так видук. Нам куда надо переместиться-то хоть? Причал, видимо, да? Ладно, давай проскачем просто хоть чуть-чуть по прямой. Для расслабления нервов.
Нихера себе она, смотри, врубила там. Ты чё творишь-то вообще? Забавно, что у Чукабо нет линии усталости. Ну, это уже никого не удивляет. Да, открыть карту мира. Where's Gav? А птицу мы на материке, да, оставили? Учитывая, что ей 18 лет было вообще до пизды. Надо в свою комнату сначала вернуться, мелодию поставить. Купленную. Так, какую мелодию мы купили? А как она называется? Там, где сердце, что ли? Она вроде играла уже. Тоже играла уже. Короче, говно, а не мелодии мы купили. Сейчас бы это из 7 части бы, да, сюда пак сразу. Или из 15. Clive! How I've missed that scowl. Парень, нашел себя. What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. Well, the two nations beat their shields. The rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. They'll never see us coming. It's time we moved on the mother crystals. Four mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rosfield. Lord Byron Rosfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait, Rosfield. And you're a Rosfield, of course.
My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for, eh? Huh? Что-то я тут решил посмотреть, что значит ачивка «Вернитесь в прошлое». И как бы это действительно не «Вернитесь в прошлое». Ладно, пока не будем спойлерить. Сами дойдем, может быть, до этого когда-нибудь. Значит, отчет союзников, шепот покровителя, доска для охотников. Ну, я не знаю, может сейчас какой-нибудь еще один побочный квест сделать, потом уже на сюжетный пойти. What are we waiting for, indeed? Чего мы ждем, блядь? Я не знаю, чего ты 5 лет ждал, уёбок. Мать, продашь что? And what can I do for you? Go on then. I reckon I can find a buyer. You got out else? Так. О, это, кстати, круче, чем у нас есть. I'll be thankful you got that much. I reckon I can find a buyer. I'll be thankful you got that much. Надо что-то поменять, чтобы как-то хоть какое-то было, хоть какое-то разнообразие было. Is that all? Так, вот здесь что? Подбираем могилов. Ну, наверное, оставляем. Гамбит ладьи. Давай гамбит ладьи заменим на что? Мне зеленые атаки не нравятся, они на самом деле они не сильные. Нихер. Ну и автоматическое уклонение, наверное, оставляем. Или давай его тоже уберем временно, если будет совсем плохо. Вернем тогда назад. Здесь что-то можно менять? О, смотри, здесь тоже что-то можно менять. Громоотвод. Шаровая молния. Здесь клочья. Ну, мы это применяли в клочья. Здесь это воспламенение. Это неплохая, кстати, штука. Блуждающие огни. Ну, интересный. Можно огненную полностью поменять, чтобы разнообразие какое-то было. Волна жара, на самом деле, самая прикольная. Пока что. Мне наиболее мне понравилось. 623. А здесь-то чё? Здесь все тренировки так и остались. Повтор этапа, режим аркада. А зачем это надо? Режим аркада просто без вознаграждения ходишь, хуяришь их там, да? Ну... Autumn's breath, ill tidings born, an erstwhile home in twain are torn.
Now in his path fell shades abide. Pray let them not impede his stride. Он прям даже на персонажа, смотри, у него глаза смотрят. И куда-то там просто в сторону. Даже, смотри, типа отражение воды, что ли, в глазах есть. Правда, крайне какое-то размытое. Типа он когда снижался, что-то в глазах отразилось. Так, а где-то задание-то было, я не понял. Было написано поблизости есть задание, где... А, ну где-то наоборот наверху. Да, смотри, реально, в глазах что-то в глазах отражается. Видимо, на это ушел весь бюджет, и на сценаристов тупо денег не хватило. Что это такое-то, блин? Нарушитель ты? Я не нарушитель. Кто вам сказал такое? Water can a flower drink? About as much as a bothersome boy. Здесь детей вообще не любят. Что тут такое? Это не растят что тут что-то? А где тут ботани, которым помогали? Отростки Мальборо. Меланхолии, подагра и лунного недуга. Мне бы не помешал, на самом деле. Так, журнал БАДов. Читаем, значит. Мертвой земли и гумус с виноградников. 2 выжили и зацвели. Однако 7 ночей погибли. А, это он землю подбирал, типа. Навоз ездового чикабо кладет. Ты бы его в пищу бы клал, явно бы всем полегчало. С яблочками ты у этого угостишь? А что тут молодой какой, да старый куда где умер? Oh, yeah, it's just, well, as you know, we've been trying to grow fruit down here. It's good to know that something of the old hideaway still lives on. Martell's pride and joy. It was a sapling when she rescued it from the rubble, but look at it now. All our hard work's finally paying off. I took it on, you see, after she, well... А, тетка умерла. And now the fruit's finally ready to eat. And not only is it ready, it's actually tasty. Sweet as you like, in fact. She bred the bitter right out of it. Impressive. And welcome news to more than a few, I'd say. I thought this first harvest could go to the curse breakers, on account of all they do for the hideaway. You couldn't take them some? Пожалуйста. It'll be nice big... Oh, she always had a soft spot for that lot. Here you go. Martella. You hear that, Martell? Мужик, видимо, тоже умер, который, типа, главарь был этой ерунды. Что-то как-то с речью в последнее время плохо стало. Старость, видимо, знаешь. Очень быстро старость приходит. And you say Sid built this place? This
say removing a brand is almost as painful as getting one. Пиздят. Once the Dalmegs have laid siege to the Dominion, very little will be leaving Twinside. Тут, конечно, даже не хватает, как в Ассасинах, помнишь, да? Дорогая, типа, ты тут, пока брата нет, пойдем поебемся. Вот это тема была. Угу, повсюду искал. Это я тебя искал. What's the matter, Nectar? The hunt board? It's where the curse breakers post sightings of particularly fearsome beasts. Those that might pose a threat to our operations if they were left to roam free. Just because they can't be dealt with when they're spotted, doesn't mean they can't be dealt with later. Was that what you wanted to know? Right. The people of Valisthea are the last thing they need is ungodly feet, and perhaps I can. О приключениях Нектара, ну давай. Нет, ты не рассказывай. I don't think so. Шутка за 200. Охуенная шутка. Так, одну гниду убили, ангел смерти. Нихера себе там дракон, давай такую сразу возьмем. Сломанная рукоять Розария. А как брать-то? Никак не брать? Типа просто учти, что они есть? Ну это странно. Не могли как в Ведьмаке, что ли, сделать? То есть, знаешь, типа выбрал, и галочка сразу на карте появилась. А с ней-то что? And how may I assist you today? Ситуации в мире. Allow me to educate you. Ебать! То есть вы решили все-таки бахнуть хоть что-то сюда, да? Ага. Угу. Считается погибшим. А что, может и быть живым? Или типа тела не нашли? То есть правильно, не надо это нихуя рассказывать. Давай вот такой вот схемой, как в сфере нарисуем. Пусть народ ебется как хочет. Это типа указано, с кем дрались, видимо, да? Союзников у нас немного. Девочка-лекарь. Кстати, с этими, да, не встречались еще ни разу. О. Это, конечно, тема. Эта тема прям неожиданная. Study it well, Clive.
Thus ends today's lesson. Так, а кому яблоки-то дать? Жрать будете, нет? You two look like you could use something to eat. Here. Martel. Weren't she the girl from the... Course she was. Aye, and brave as a bane might. He's hot. She'd have been proud. Чудачка. Благодаря этой чудачке у вас и яблочки есть. A gift from the back. Blimey, these take me back. Old Sid was it? He'd have them right from the branch, mate. That sounds like... Planning on keeping that lot to yourself, huh? I'm glad to see someone reckon should be Clive. Tell the Пришлю тот-то, не ссы. Not so much as a thank you. Well, you can leave the basket with me. That was the last of the apples. I should head to the backyard and pass along Так, а вы-то чем торгуете тут? Вот. Clive. Ты тоже выжил. Here you go. Нету заданий. Нету заданий. Always something in there. А ты кто такая? Oh, Clive. Welcome to the Patron's Whisper. The Patron's Whisper? Does that mean someone else is taking care of our friend's donations? Oh, no, that's still me. It's just Karen has her toll, Blackthorn has his hammer. I thought a new name might liven things up. I still catalogue every item that arrives, in addition to setting aside those tokens of appreciation the sender has specified are to be presented to you personally. Would you like to see if we have any? Я ничего не понимаю. Чего, блядь? Come to claim your just desserts? Побуждает людей из разных уголков делиться заработанными деньгами. Делать пожертвования, узнать уровень славы. Что-то новое, блядь. Вдова. You earned this. Here you are. И слава, 55. All in good time, eh? А где сделать самопожертвование? То есть, типа, решили такой социальный какой-то этот добавить, да? Мало того, что оно достается при битвах, решили, чтобы, типа, люди еще что-то жертвовали сами. Ну, нормально, наверное, идея. Красава, красава. Тебе бы еще доску нормальную для стирки. А как теперь отсюда? Ага. That broom's as ragged as goat's locks. Чувство, когда во всех играх прыжки вроде бы должны как-то ускорять, да, передвижение, а здесь они наоборот замедляют. Кстати, мелодия, наверное, самая нормальная. Cursebreakers sent their thanks. They were clearly very... They remembered. I suppose she was very kind. She put everything into her when she died. And through you. Короче, гордимся. Молодец, молодец. Все молодцы, дай всем бог. Like your fruit, Martel? Все поели яблочки.
Так. Почему-то все цели сейчас закрыты. Ну, давай пойдем туда. И там, наверное, закончим. 2 часа как-то быстро сегодня прошло. Что значит не бомбить, держать себя в руках. Сразу проще жить становится. Do you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dhalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. That he does. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. Бабах. I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. Может, что расскажет, хоть что с ней было-то. For what? After learning the truth, you were given the chance to face your past. If I am to continue at your side, О, ну давай. I must do the same. Расскажи нам правду. We will face it together then. To the end. Come on. How far do you think your mother's reach extends? Will we find the same tragedy in the south as we did at Martha's Rest? More than likely. Which is why we should hurry. There are still many settlements between here and Port Isolde. Ладно, We'll visit as пойдем. many as we can and hear their stories. Starting with the village of Amber. Да, Чикабо. Приди, порядок наведи. Good girl. Yeah! А с другими Чикабо она будет драться? Смотри, давай проверим. Они вообще сами нападают? Смотри, не нападают сами? Чисто я стою, ничего не делаю. Они нападают сами? Да, смотри, нихуя. Нормально, блядь. Хорошо, хоть ее лечить не надо. Fly, Ambrosia. Лети, лети, Амброзия, лети. Что такое-то? На птицы нельзя заходить к старикам. Justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! They'll think we're loyalists. Jill, look. Rosaria must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise once again from the ashes to welcome a new dawn. 'Twould be a pity to make examples of you all, for the transgressions of but a handful. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation.
business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. You fancy dancing a gallows jig like the miller's son? Ладно, пожалуй, на это хватит сегодня. Начнем. У ворот. All right. All right. На этом сегодня хватит. Продолжим в следующий раз. До встречи.